Hello students, we are going to discuss 12 Computer Applications Chapter 2 and Introduction to Adobe PageMaker Part 5. In the previous video, we have learned how to thread the text block and how to unthread the text blocks. Now in this video, we are going to learn how to format the document and how to draw the different shapes here. Then before that we must know how to move around the document here. So we already know that we can move the insertion point to anywhere in the document. So insertion point enna? So the flashing vertical bar is called as the insertion point. So namakku inga or line vertical line blink agite irukku illaya, that is called as the insertion point. So can you see that? So here one line is blinking, no, that line is called as the insertion point here. So this insertion point can be moved around the document here, so anywhere in this area. So எப்படி அது move பண்ணலாம்? So you can use either the mouse or the keyboard to move the insertion point here. So mouse ல move பண்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? So we have to move the mouse pointer to the particular place and just make a click. So எந்த பிளேஸ்க்கு நீங்க மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிளேஸ்க்கு மவுஸ் பாயிண்டர் மூவ் பண்ணிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி your insertion pointers jump from the current position to the new position. So this is using a mouse you can move your insertion point anywhere in the document here. ஓகேங்களா? So நம்ம எங்க கிளிக் பண்றோமோ அந்த இடத்துல இந்த insertion point வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். Then how to move the insertion point using the keyboard. So keyboard la move பண்ணனும்னா we have to use the arrow keys. So you know that in our keyboard we have a 4 arrow keys: up arrow, down arrow, left arrow and right arrow. இந்த 4 arrow keys யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஈஸியா நம்மளோட insertion point எங்க வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம். Then இந்த arrow keys ஓட some other keys also will be joined. ஓகேங்களா? So shall we see that? இப்போ பாருங்க இந்த லொகேஷன்ல நம்மளோட insertion point இருக்கு. So if you have a 4 arrow keys here, when I press a left arrow keys, what is happening here? It moves one letter to the left. So one character to the left move ஆகணும்னா we have to use a left arrow. Similarly, one character to the right. ஒவ்வொரு character right hand side move பண்ணனும்னா right arrow will be used here. Okay. Then one word to the left. So எனக்கு ஒரு character வேண்டாம், word by word நான் move ஆகணும், அதுவும் left hand side move ஆகணும்னா you have to use a control left. So control key press பண்ணிட்டே நீங்க left arrow யூஸ் பண்ணீங்கன்னா word by word it moves towards the left hand side here. Similarly, to move towards the right hand side by word by word. So one word to the right now we have to use control plus right arrow. So control key or right arrow நம்ம simultaneously press பண்ணும்போது word by word நமக்கு இங்க move ஆகுது. Then we have a up arrow. Up arrow ஓட uses என்ன? To move up one line. So நம்ம upwards move பண்றதுக்கு இந்த up arrow யூஸ் பண்ணலாம். Then down arrow is used to come downwards. That is to down one line, the down arrow will be used. Can you see that? So நம்ம arrows பாருங்க, நான் down arrow press பண்ணும்போது நமக்கு இங்க downwards move ஆகிட்டே வருது. Then paragraph wise move ஆகணும்னா we have to press a control plus up arrow. So how do you create a paragraph? Whenever you press enter key, the paragraph will be created. இப்போ இந்த lines எல்லாமே எப்படி டைப் பண்ணிருப்பாங்க? enter key press பண்ணி தான் இங்க பண்ணிருக்காங்க. அப்ப each line will be considered as a paragraph here. So நான் இப்ப இந்த control plus நான் up arrow கொடுக்கும்போது it moves by paragraph. Okay. So one paragraph upward move பண்றதுக்கு, one paragraph up move பண்றதுக்கு we have to use a control plus up arrow here. Okay, now then similarly to come down, okay, down one paragraph move பண்றதுக்கு control plus down arrow here. இங்க line by line move ஆகுதுன்னா confuse ஆக வேண்டாம். So each line is created by pressing the enter key. Enter key நம்ம press பண்ணாலே automatically that line will be considered as a paragraph தான். Do you understand this? So நமக்கு இப்ப எப்படி நமக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்ல எங்கெல்லாம் நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. எப்படி insertion point மூவ் பண்ணணும்ன்றத we have learned it. Okay. Now we have to scroll the document. So scrolling means what? Moving the document. Moving the entire document is called as scrolling the document here. So in PageMaker we have a 2 scroll bars here. Okay, that is horizontal scroll bar. So the bottom la namakku inga or bar display agudhe, this is called as a horizontal scroll bar. Inga right hand side la irukkiradhu vertical scroll bar here. So we have a 2 scroll bars here. Then we have 4 scroll arrows are there. That is
up arrow, down arrow, then left arrow and right arrow. Okay, so to move upwards la move பண்றதுக்கு இந்த up arrow நம்ம press பண்ணோம்னா நமக்கு document move ஆகுது. Can you see that? Similarly, down arrow நம்ம press பண்ணோம்னா your document is moving towards the downwards here. நமக்கு அந்த பேஜ் இந்த ஸ்கிரீனே நமக்கு மூவ் ஆகுது. Similarly, left press பண்ணோம்னா towards left hand side. Then right press பண்ணும்போது towards right hand side. இப்போ நம்ம arrows யூஸ் பண்ணும்போது particular stage move ஆகுது. Step by step move ஆகுது. To move the relative distance now, we have to use a scroll box here. So this is the scroll box. We have a two scroll box. That is, நமக்கு இங்க horizontal box barலயே ஒரு scroll box இருக்கு, vertically ஒரு scroll box இருக்கு. So ஒரு particular distance நீங்க immediate move பண்ணனும்னா you can use this. ஓகேங்களா? So similarly here also we can move. So particular relative distance நீங்க move பண்ணனும்னா we can use a scroll box here. Do you understand this? It is very easy to use it also. The next one is magnifying using a zoom tool. So we know about a zoom tool, no? So by clicking the zoom tool, your cursor will be changed as a magnifying glass. நமக்கு எல்லாருக்குமே magnifying glass தெரியும். So magnifying glass நம்ம பார்க்கும்போது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் நமக்கு நல்ல பெருசா தெரியும், enlarge தெரியும் இல்லையா? அதுக்கு தான் நம்ம magnifier glass யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நம்மளோட particular area, நம்ம display ஏரியாவை magnify பண்றதுக்கு, enlarge பண்றதுக்கு you can use a zoom tool here. So this zoom tool not only used to magnify, it is also used to reduce the display area also. So reduce பண்ணும், magnify பண்ணும். So நம்ம எப்படி இதை magnify பண்ணலாம்? Just make a click on the zoom tool and come to the place. எந்த ஏரியா உங்களுக்கு magnify பண்ணணுமோ அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு you can make a click here. ஓகேங்களா? So once you make a click, automatically can you see that your document is magnified here. ஓகேங்களா? So as you click, automatically it just magnifies. So எவ்வளவு தூரம் நீங்க magnify பண்ணணுமோ, so how far you want your particular area to be maximized. Okay, உங்களுக்கு எவ்வளவு பெருசு நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத சைஸ் நீங்க கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் till you get a desired size of your document or text, you can make a click here. இப்படி நம்ம கண்டினியூஸா கிளிக் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கு இல்லையா? கேன் யூ see that in the zoom tool சென்டர்ல we can see the plus symbol that indicates that it is magnifying the document. So that indicates that this is magnifying the document here. So இது எது வரைக்கும் நம்மளால இந்த magnify press பண்ணிட்டே போக முடியும்னா till it reaches the maximum size. அதாவது அந்த particular document maximum size வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? magnify பண்ணிட்டே போலாம். So நான் உங்களுக்கு சென்டர்ல வந்து plus symbol காட்டினேன். இப்ப பாருங்க அந்த plus symbol நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகல, blank டிஸ்ப்ளே ஆகுது. So this means that we have reached the maximum size. நம்ம maximum size reach பண்ணிட்டோம்ன்றத this symbol indicates it. எம்டியா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம maximum reach பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். அப்ப நான் மறுபடியும் என்னோட டாக்குமெண்ட்டை ஒரிஜினல் சைஸ்க்கே பார்க்கணும், ஆக்சுவல் சைஸ்க்கே நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா it just make a double click on the zoom tool. The zoom tool நம்ம double click பண்ணோம்னா will come back to the actual size. Do you understand that? It's so easy, no? So now we have seen only how to magnify the area. Okay, so நான் சொன்னேன் இந்த zoom tool யூஸ் பண்ணிட்டு we can do magnify as well as reduce the display area also. இப்போ நம்ம plus indicates magnify னு சொல்லிருக்கா. அப்ப நம்ம எப்படி reduce பண்ணலாம்னா it is a toggle. Okay, we can magnify and we can do reduce also. It is a toggle state. So to toggle this we can use a control key. நம்ம கீபோர்ட்ல கண்ட்ரோல் கீயை நான் பிரஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா the plus symbol is changed as a minus. ஸோ இங்க மைனஸ்ல இருக்கும்போது நான் கிளிக் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட டாக்குமெண்ட் சைஸ் பாருங்க என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகுது. கேன் யூ see that? ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் கீயை நான் ரிலீஸ் பண்ண உடனே நம்மளோட ஜூம் டூல்ல சென்டர்ல அது என்ன சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, பிளஸ் சிம்பிளா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. நவ் when you make a click, automatically it just magnify the document here. Do you understand this? So easy, no? To reduce you have to use a control, and when you release it becomes a plus. Okay, that is you can do it. Then similarly, to zoom in and zoom out we have a shortcut keys. So when you do control space bar you will be zoom in. Okay, நம்ம zoom in வந்துரும், zoom in க்கு வந்துரும், நார்மலா வந்துரும். So zoom out பண்ணனும்னா we can choose control alt space bar கொடுத்தோம்னா will come to the zoom out here. Okay, then particular area மட்டும் நம்ம zoom out பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா just select this zoom out. So normally நம்ம entire document magnify பண்றதா இருந்தா we'll just make a click இல்லையா? So entire document will be
magnified. எனக்கு அப்படி வேண்டாம், ஒரு particular area மட்டும் I want to magnify it. So in this case what you have to do, make a click on the zoom tool and click here. Don't make a just a click here and hold your mouse button and drag it. Okay, so எந்த பொசிஷனை மட்டும் நீங்க மேக்னிஃபை பண்ணணுமோ அந்த பொசிஷனை நீங்க இப்படி drag பண்ணலாம். ஓகேங்களா? so click பண்ணிட்டு நீங்க drag பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா that particular area alone will be magnified here. Can you see that here? Then to come back to the actual size, what you have to do, just make a double click on the zoom tool here. Do you understand this? Then the next one is formatting the document here. So what do you mean by formatting? Formatting is nothing but changing the appearance of your text is called as the formatting here. So நம்ம இந்த டாக்குமெண்ட்ல டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிருக்கோம். இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் ஃபார்மேட் பண்ணணும், அதோட அப்பியரன்ஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லாமே வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கு. எனக்கு இது கலர்ஃபுல்லாக வேணும், இதோட ஃபாண்ட் சைஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும், இதோட சைஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஃபார்மேட்டிங் தான். ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் தி அப்பியரன்ஸ் here. ஸோ நம்ம நார்மலாக ஸ்கூல் போகும்போது யூனிஃபார்ம் அந்த நார்மலாக என்னென்ன ரூல்ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்கூல் போவோம். இதுவே நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகும்போது வில் வேற டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல். ஓகே, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம ட்ரெஸ் மாட்டி போட்டுப்போம். தென் நம்ம மேக்கப்ஸ் அது எல்லாமே நம்ம போட்டுப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது தான் சேஞ்சிங் த அப்பியரன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃபார்மேட்டிங் சொல்கிறோம். So why do you need a formatting na? To give a attention, to get the attention from the user. So user வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை பார்க்கும்போது அவங்க பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க பார்க்கணும்னா we have to give more attention, there more attraction in the particular place. அந்த attraction இருந்தால் தான் it attracts the user, it grabs the user attention to read the particular area. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை ரீட் பண்ணணும்னா they have to do like this. ஈவன் நம்மளோட நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நல்லா போல்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சில ஏரியாஸ் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி when you open that page, your eyes automatically goes into the particular advertisement which is in the more color and which is in the bold. ஓகேங்களா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி we will be attracted. ஸோ இந்த அட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் we are doing the formatting here. So there are different ways to do that. So before before you are applying the formatting, you have to select it. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த formatting apply பண்ண போறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். First you have to select your text and choose the type menu and choose character option. So you will get a character specification dialog box. இங்க நமக்கு font style இருக்கு. So உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அந்த ஸ்டைலை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Then you can choose the color also, that is a size also. Then choose the color of your text. Choose பண்ணிட்டு நீங்க okay கொடுத்தீங்கன்னா automatically it is applied here. Can you see that? So this is one method. Another method என்னன்னா நம்ம text choose பண்ணிட்டு we can do all these changes in the control palette. Character control palette இருக்கு, அந்த paletteல யூஸ் பண்ணிட்டு we can make all the changes here. So control palette நம்ம எப்படி போலாம்? So once நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ள வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த control palette display ஆகும். This is the control palette here. ஓகேங்களா? So in case sometimes இந்த control palette நமக்கு display ஆகாது. So display ஆகலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? You have to choose a window menu. Here you have to choose show control palette. So automatically this will be displayed here. இதை hide பண்ணணும்னா window choose பண்ணிட்டு hide control panel கொடுத்தீங்கன்னா hide ஆயிடும். Can you see that? Then we have a shortcut keys also. Control and single quotes கொடுத்தீங்கன்னா கூட control palette நமக்கு display ஆகும். So control கீயும் நம்மளோட கீபோர்டில் single quotations single quote அதை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஆகும்? இங்க நம்மளோட control palette display ஆகும். So இந்த control palette யூஸ் பண்ணிட்டு you can able to format the text here. So நம்ம first நம்ம text select பண்ணிக்கலாம். So after selecting the text, நீங்க text select பண்ணாம நீங்க என்ன changes கொடுத்தாலும் it will not be applied. Okay. So before making a change, you have to select the text. எந்த ஏரியாவுக்கு நீங்க changes apply பண்ண போறீங்களோ அந்த ஏரியாவை நீங்க select பண்ணணும். Then, so இங்க இந்த first drop down select பண்ணீங்கன்னா you can change the size, that is font. Okay, you can change the font type here. So different font styles are there. So you can change whatever styles you need, you can choose it. Then font order size, this is the font size. You can choose the font size here. And this one is your tracking. Okay, so if you want all the text to be very tight, then you can choose tight. Then we have a very tight options also. Can you see that? Can you see the difference here? Very loose.
Can you see the difference here? So the text or how the text are packed, okay, very loose or tighter, normal. That also you can choose it here. And we have a B icon for the bold to display the text in bold, and I for the italic. Just நம்ம click பண்ணும்போது changes will be applied. To underline, you can click a U here. Okay. Then to display all the characters in the capital letter, we have a small cap and big caps also. The small C click பண்ணும்போது நம்ம small caps வருது. எல்லாமே capital ல but smaller size ல இருக்கு. So capital C, பெரிய C இருக்கு, big C இருக்கு. அது click பண்ணும்போது you will get a big in size. That is the major difference between that. And this one is the line scale. So நம்ம between vertical ல நம்ம spaces பண்ணணும், space விடணும் அப்படின்னா we can choose like this. Can you see that? So between each line, how much space you want. Okay, as per that you can choose this inches. Okay, and the measurement நம்ம choose பண்ணோம்னா it will be selected here. And this is also, so normally it will be in the 100. Now when you choose as per this, your size also will be changed here. This is called as a horizontal scale. So horizontal wise, இது வந்து vertical, இது horizontal wise ல நம்ம பண்ணோம்னா we can choose that. Can you see that? நமக்கு எவ்வளவு space கொடுத்து நமக்கு display ஆகுது. ஓகேங்களா? So with the help of this control palette also you can do all these changes. In the control palette la color illa. So if you want to apply the color na, we can use the color palette. But for us the color palette is not displayed. So if some tool is missing na, you can go to the window menu. There you can choose the tools here. So it select a show colors. Show colors நம்ம select பண்ண உடனே will get a color palette. Okay. So here you can choose the color. உங்களுக்கு எந்த color வேணுமோ அந்த கலரை வந்து நாம select பண்ணிக்கலாம். Can you see that? Now the color of the text is changed. So it's very easy to format the documents. Am I right? So wherever you want, if you want to highlight your particular heading, the heading alone can be chosen and you just apply the colors here. Okay, the colors will be changed. So எந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க மட்டும் ஃபார்மேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த particular text மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கூட you can do all these changes also. Okay, so this is the easiest way to do all the formattings in the document. The next one is we are going to learn how to draw the different shapes. So already we have studied many shapes are there. Line tool is used to draw the line and rectangle tool is used to draw the rectangle and ellipse and polygon is there. So let's see how to draw everything. So to draw the line tool, just click a line tool. So automatically your cursor will be changed as a crosshair. Crosshair inga change irukka. So eppadi draw பண்ணனும், just click, hold your mouse button and drag. So towards your position. Okay, so நீங்க எவ்வளவு தூரம் draw பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ till that you can drag it and you can release your button. So the line is drawn here. Okay, so you can change the size of the line. So by selecting the pointer tool, select this line and you can change this. Okay, so the line tool க்கும் constraint line tool க்கும் difference இருக்கு. So the line tool வந்து you can change the pattern here. But constraint ல எப்படிதான் நம்ம மூவ் பண்ணாலும், எவ்வளவு நம்ம zigzag மூவ் பண்ணாலும் it displays a straight vertical line or straight horizontal line. That is a constraint line tool. So நம்ம இந்த stroke change பண்ணனும், இந்த line ஓட stroke change பண்ணனும்னா we can make a double click on the line tool. The line tool நம்ம double click பண்ணோம்னா we'll get a custom stroke. இது default பாத்தீங்கன்னா இந்த line நமக்கு display ஆகுது. இல்ல வந்து நம்ம change பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு dash line display ஆகணும்னா அதை நம்ம select பண்ணிட்டு okay கொடுக்கலாம். கொடுத்து நான் draw பண்ணனா, see, can you see that the line is displayed in the dashed one? Can you see that? So இதோட thickness கூட நம்மளால change பண்ண முடியும். So இதை double click பண்ணுங்க. இந்த stroke weight இருக்குல்லையா, that is the thickness of your line. So நீங்க இந்த point increase பண்ணீங்கன்னா as much you can increase, the thickness will be changed. So now can you see that the thickness of the line is changed? Okay, so நம்ம இந்த line ஓட character நம்ம pattern change பண்ணும்போது, stroke change பண்ணும்போது that will be reflected in all the shapes also. ஏன்னா எல்லா shapesமே வந்து it is made up of line தான். இப்போ நான் rectangle நான் select பண்ணிட்டு draw பண்ணாலும் இதே dashed lineல தான் எனக்கு display ஆகும். Okay, because it is made up of line. So உங்களுக்கு straight line வேணும்னா again you should go to the line tool, make a double click and you just choose the format here. எனக்கு plain வேணும்னா plain choose பண்ணிட்டு and the thickness also you can give. நான் வந்து 3 ன்னு கொடுக்கிற weight. So கொஞ்சம் நமக்கு normal விட இங்க thick இருக்கும்.
Do you understand this? Okay. The next one is to draw the rectangle box. So how to draw the rectangle? Just click this rectangle tool, come to the document page, and the cursor, your normal mouse pointer நமக்கு இங்க change ஆயிருக்கும். So just hold your mouse button, drag it and release your mouse button. So நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம drag பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? So இது normal rectangle. So இதே நம்ம constrained rectangle நம்மளால பண்ண முடியும். Constrained rectangle பண்றதா இருந்தா we have to hold the shift key. So you have to press the shift key and you have to do the constrained rectangle. So நான் shift key press பண்ணிட்டே நான் drag பண்றேன். So அப்படி பண்ணும்போது பாருங்க என்னால shape change பண்ணவே முடியல. நான் shift key press பண்ணிட்டே நான் rectangle shape ஆகும்போது எனக்கு என்ன shape கிடைக்குது? Square shape கிடைக்குது. Okay, this is the constrained rectangle. So நான் நார்மலா rectangle select பண்ணிட்டு எப்படி வேணாலும் என்னோட shape மாத்திக்கலாம். பட் நான் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நான் ட்ரா பண்ணும்போது நான் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணாலும் பாருங்க என்னோட ஷேப் வந்து இட் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன்ஸ் த சேம். ஸோ எனக்கு ஸ்கொயராகவே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? Similarly for the eclipse also. ஓகேங்களா? ஸோ eclipse எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம், ellipse எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம்? Just select the tool and come back to the normal page. So hold a mouse button and drag it. So நமக்கு என்ன ஆகுது? ellipse drawn ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எப்படி வேணாலும் எந்த ஷேப்ஸ்க்கு வேணா அது வந்து சர்க்கிளாவோ இல்லை ஓவலாவோ இல்லை எலிப்ஸாவோ எப்படி வேணாலும் நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும். இந்த எலிப்ஸ்லயும் நமக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு. ஸோ எப்படி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் பண்ணலாம்னா as usual you have to press the shift key. ஸோ ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே நம்ம பண்ணும்போது we will get a circle. பாருங்க நான் எப்படி நான் ஷேப்பை நான் சேஞ்ச் பண்ணாலும் it is not changing. ஸோ எனக்கு வெறும் சர்க்கிள் மட்டும் தான் வருது. ஸோ இதுதான் constraint ellipse. ஓகேங்களா? பாருங்க சர்க்கிள்ல டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ரெக்டாங்கிளோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எலிப்ஸ் ட்ரா பண்ணணும்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ? யூ ஹேவ் டு பிரஸ் த ஷிஃப்ட் கீ. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? தென் சிமிலர்லி நம்ம ரெக்டாங்கிள் நம்ம பண்ணும்போது ரெக்டாங்கிளோட கார்னரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். என்னோட கார்னர் ரெக்டாங்கிள் இப்போ நார்மலாக நமக்கு இப்படி தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட கார்னர் ஷேப்பை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஏபிள் டு change that. Okay, how to do that? Just make a double click on the rectangle tool. So அந்த டூலை செலக்ட் பண்ண உடனே நமக்கு different types of corner is there. Okay, so உங்களுக்கு எந்த corner வேணுமோ that corner you can choose it here. Can you see that? Now it is changed. Okay, so this is the options available in the rectangle. Okay, double click பண்ணீங்கனாலே நமக்கு வந்துரும். அதுல நம்ம பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? Then next one is polygon. So polygonல நிறைய different types of pattern வந்து we can able to do that. So I'll take a new page here because different patterns we are going to do. So select the polygon. So how to draw the polygon? Same procedure. Click and drag. We'll get a polygon here. Do you understand this? Okay. Now we are going to change the pattern of the polygon. So to change the different patterns, we have to go to the polygon setting here. So select your element and polygon setting. So நமக்கு ஒரு dialog box வரும். இதில் you have to mention the number of sides and insert. இந்த இன்சர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து நம்மளால கொண்டு வர முடியும். இப்போ நான் இங்கே 50% இன்சர்ட் கொடுத்தேன்னா the polygon will be displayed as a star. Can you see that? So similarly, நான் the insert value number of sides நான் increase பண்ண எனக்கு வந்து different patterns வந்து நமக்கு display ஆகும். So நான் இப்போ என்ன கொடுக்குறேன்னா 50% கொடுக்குறேன். Here I am giving a 50%. Here I am giving a 15. So 15 sides I am giving. Okay. So கொடுத்துட்டு okay கொடுத்தேன்னா see that the pattern is changed. So அதே star தான் but with the 15 sides are there. Okay. Then so the another pattern is the same. Select your element menu, choose polygon settings. Here set 25. So I'm giving 25 sides with 25%. So let's see what is the image you will get. So this pattern. Okay, நம்ம அந்த setting நம்ம change பண்ணும்போது நமக்கு shape display ஆகுது. Whether you will get it in the circle shape or a star shape like this. Did you notice that? So நான் element polygon கொடுக்கும் போதே நாங்க என்ன enter பண்றோம்னா automatically in the preview just shows it. Okay, so here I am again giving 35%. So I'm giving 35% insert. I'm giving the sizes, the different sides as 70 கொடுக்குறேன். See, so it looks nicely. So இந்த மாதிரி different patterns வந்து நம்ம polygonல பண்ணலாம் with the help of the polygon setting. So it's so easy, no? So easily you can
change the value in the setting, and you can change the appearance of the polygon also. Then similarly we can fill the colors also. How to fill the colors? With the help of the color palette. So color palette we have a 3. Okay, இது வந்து none. நம்ம full inside fill பண்ணனும்னா we have to choose the third options. அதில் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா automatically that color is filled inside the shapes here. See, so whenever I change, automatically it is changed here. See, எனக்கு வந்து fill பண்ண வேண்டாம். Only the outline alone should be changed. Now we have to choose this pen. The doodle choose பண்ணிட்டு then we have to choose the color. So நீங்க என்ன கலர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி outline alone is changed. Can you see that? So fill பண்ணனும்னா we have to choose the fill options and choose the color. Can you see the difference here? So it is very easy to format the text as well as it is very easy to draw the different shapes and changing the patterns of shapes and filling the colors also. So I hope you understood the concept what we have discussed in this video. So kindly go through it again and practice it also.